Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi dagli Stati Uniti d'America. C'è Jovan Hutton Pulitzer, famoso imprenditore e inventore, naturalmente, insieme a me, Guia Mariani. Ciao Guia. Buonasera a tutti. Ciao Francesco. Welcome, Dr. Pulitzer. So happy to have you here. Thank you. Ci ringrazio. Guia, puoi presentare il nostro ospite al pubblico italiano? Ok, dovete darmi 60 secondi perché è veramente un'introduzione impressionante. Allora, Jovan Pulitzer è un grande inventore, un patriota americano ovviamente, è stato vincitore della medaglia nazionale della tecnologia e dell'innovazione, che è la più grande alta onorificenza della nazione americana per i risultati tecnologici e che viene data dal Presidente degli Stati Uniti. È un inventore pluripremiato, fondatore di moltissime start-up tecnologiche, ed è meglio conosciuto per la creazione e la brevettazione del codice CQR, che è per lo scanner commerciale dei codici a barre di connessione. Quindi attualmente è coinvolto nel settore delle attività della realtà aumentato, augmented reality, dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico, della visione artificiale, dell'assistenza sanitaria, anche quella mobile, e in tutte le cose tecnologiche che hanno a che fare con l'analisi dei dati. E lui ha anche creato numerosissime società di prodotti che hanno generato oltre $1 miliardo in vendite al consumo. È noto che i suoi brevetti vengono concessi rapidamente e continuamente, viene riconosciuto di mese in mese come uno dei migliori e più prolifici inventori degli Stati Uniti d'America. Quindi i suoi brevetti sono stati concessi con licenze in più di 330 aziende, tra cui eBay, Google, Ericsson, Nikon, Qualcomm, Sony, LG, ditele e ci sono tutte. Poi è anche vincitore della medaglia dello Smithsonian Laureate, insomma un super genio. I suoi studi e le sue tecnologie sono studiate in numerosissime 140 università in giro per il mondo, tra le più alte tipo l'MIT, Harvard eccetera. E chiaramente da quando ci sono state le ultime elezioni del 2020 fraudolente, lui si è messo in prima fila per dire: ragazzi, io posso dire come queste schede sono fraudolente, ho inventato il sistema per verificare che sono schede false. E da allora ovviamente il mainstream, l'accademia, come fanno con tutti, hanno cominciato a parlare male di lui, a screditarlo in qualunque modo, come hanno fatto sempre in questi casi. E qui per raccontarci degli sviluppi su quello che sta succedendo con le elezioni americane. Bene Guia, come sempre perfetta la tua sintesi. Allora iniziamo proprio da qui, da questo caso riguardante il furto delle ultime elezioni americane, una ferita che non si è mai richiusa. Ecco, vorrei capire da Pulitzer se può spiegarci in maniera il più possibile semplice quello che è accaduto e come fa lui ad essere certo che ci sia stata una manovra fraudolenta intorno all'elezione di Biden. Okay, so he would really like to start from the very beginning, from the famous steal of the American elections that is still an open wound. So could you explain for our public in the simplest possible way what happened during the last elections and what made you believe that they were stolen, that there was fraud involved? Thank you. Many different things happened in our 2020 election. So I'm gonna kind of explain it as a great awakening happening. First off, we knew that Donald J. Trump was the leading contender going in. This is a fellow that would go out on a day's notice and do a rally, and you'd have 50, 60,000 people show up live to watch him. On the other side, if you look at Joe Biden would go out to talk to his constituents or campaign. And no, I'm not kidding here. It's going to sound funny, but you'd have 10 people show up, 20 people show up. So we knew something was wrong, and Biden wasn't campaigning. Now, a few things happened as first in American history. Number one, in our elections, normally on election night, the elections are run till about 7 p.m. in the evening. Mm-hmm. And everybody kind of stays up all night. Mm-hmm. And waits for the election results. That's what we've always done throughout our country. Mm-hmm. Well, one of the first things that happened is they stopped counting the votes about 10:30 at night. And everybody's going,
wait, what's going on? And of course, we woke up the next morning to be told it wasn't Donald Trump who was leading, and it was Joe Biden. But at the same time, it was the first time our country almost unanimously went to mail-in voting, meaning our nation mailed everybody in the United States a ballot. If you were on the voter rolls, you got mailed a ballot. They did this under the guise of, hey, it's COVID. We don't want you to catch COVID. And so even though the polls were open, let's say in Arizona, you could go to 750 places. They picked 200 places you can go, but they just mailed everybody a ballot. And at the end of the day, that's what happened going wrong. When you put out ballots en masse, and you have bad voters on our voter rolls, and you don't check the signatures, and you have no checks and balances, and you don't see the person in front of you voting with a valid ID, all of these ballots come flooding in. And so the short of it is they used the system against itself to capitalize on bad things they put into our elections. Ok, quindi la prima cosa che dobbiamo renderci conto è quello che è stato quello che è successo in realtà proprio durante la notte delle elezioni, che lui chiama come un grande risveglio nazionale. Innanzitutto Trump era il favorito, era in testa. E lui con un giorno di preavviso che faceva un rally, no, un comizio, si presentavano dalle 50 alle 60 mila persone solo con un giorno di preavviso, mentre Joe Biden, non scherzo, era esattamente così, si presentavano 10, 20 persone ovviamente si capisce che non c'era il supporto, e poi Biden non stava facendo nessuna campagna elettorale. Quindi innanzitutto, prima cosa, normalmente le elezioni vengono fatte fino alle 7 di sera negli Stati Uniti, poi la gente sta sveglia tutta la notte per capire come sono i risultati, alla mattina vengono detti. Invece una prima volta nella storia americana la conta dei voti sono state fermate alle 10:30 di sera. E alla mattina, anziché essere Trump il vincitore, si scopre che è il Biden. Allora, e un'altra cosa che è successa per la prima volta nella storia del nostro paese, che quasi in tutto il paese, omogeneamente in tutto il paese, gli hanno inviato delle schede elettorali via posta. E sotto la scusa del Covid, che è attento che ti contagi, e anche se diciamo se in una zona tipo nell'Arizona ci sono 750 zone dove puoi andare a versare il voto, solo 200 rimanevano aperte, e a tutte le persone venivano inviate, a tutti sono state inviate le schede elettorali, a tutti. Quindi tu devi capire che non c'era le mascherine, non c'era l'obbligo di mostrare una carta d'identità, non c'era nessuno che controllava tutte queste situazioni, quindi sono arrivate tutte queste valanghe di schede elettorali che chissà da dove vengono, e hanno utilizzato questo sistema per capitalizzare su tutte queste cose negative e portare a casa il risultato per Biden. Si è parlato molto dell'utilizzo di strani meccanismi digitali per falsare il risultato elettorale. Pulitzer è d'accordo con questa teoria? So it has been speculated, been told that there have been several digital mechanisms in order to skew the results of this election. Do you agree with this? Yes and no. But it's not like you think. Let me give you an example. Your car, if you have an automobile, your car doesn't leave its garage or the street and go run over somebody and kill it. In order for your car to do that, it has to have a person in it, and that person has to have bad programming in their brain to just go run over somebody. Same like a gun, right? Sure. If you own a firearm, that gun is not going to get out from under your bed or your nightstand and just go shoot somebody. It requires a person with bad programming. So here's how you understand what happened. Number one, part of the battle that's going on in the United States of America is lawyers, which are not doing what they should do, keep on saying that the machine
changes the vote. Now that's very key. The machine changes the vote. So let me show you a few things of how blatant this is. Number one, when you pick up the telephone and you dial somebody, did the telephone dial somebody, or did you instruct the phone to execute a command and that command dialed somebody? Of course it was you. You were involved. So here's how we discovered what was really going on. Let's say this is our ballot. See this piece of paper here? Yeah. And you can do this at home. You can follow along. I'm going to show you how easy this is to detect. This is your ballot, hypothetically. Okay. Everybody in your country, everybody in my country, at one point in time has mailed a letter. Yeah. You know how to mail a letter. You write on it, you fold it in and put it in an envelope, and it goes to the mail. Right? It gets pressed by machines and it gets delivered. So let's think about 2020. Every voter in America is going to get a ballot. Now, this is your ballot. Okay? Now, when it's a legal ballot sent to you by the government, the folding of the ballot is very precise. Can we agree on that? They already send it to you in an envelope. Yeah. You take it out, you vote it, you put it back in. So look at this piece of paper. You can do it at home. Yeah. Take a piece of paper and fold it. You see that fold in there? Now, try to remove the fold. Well, It's impossible. you could do this, but you're still going to see it. You could bend it the other way, right? But now you've got a double broken fold, right? It's been broken over again because it's folded in half over and over again. So here's what I saw right up front. When the elections were being challenged, and they said 9 out of every 10 people sent in a mail-in ballot. Well, when we were watching this on television, the stacks of ballot were perfect, straight stacks of paper. There were very few in there that had folds. So I'm going, wait a minute. If because of COVID, everybody was mailing in a ballot and a ballot is folded multiple times, why are these stacks of paper perfectly squared and stacked when you can never remove the fold? And even when they pick them up and look at them, you could see there was no folds. And so I said, something's wrong. We didn't have this big, everybody voted by mail. So now let's set that aside for a moment. This is going to come down to, did digital things do it? Or was it people, paper, and programs? We have a problem in the United States that we know we may have as many as 21 million. We only have about 170 million voters in our country, but we've got 21 million bad voters on our voter rolls that are either dead or not a citizen or not even a real person. And we're constantly fighting this fight to get them cleaned up. But the system has been playing games. They knew where that extra was. And what they did is they made sure all of those fake people and stuff got ballots. And then as those ballots are going out, they're collecting them from the places they come back where there's no person. And now they have everything they need. So what they do on the digital side is they watch everything. And so if they can see Biden losing, here's all it took. This was the first time in American history we didn't count the ballots immediately overnight. They said we need 10 more days to count, too many ballots. So what they did, they let everybody vote. They looked at the voter rolls to see who was registered to vote. They looked who came in. They did simple math, found out who was left over that didn't vote, grabbed those ballots and voted them in people's names in that 10 days underneath. So yes, the systems kind of participate in it, but it's not machines changing the votes. It's people, paper, and programs. Oh, that's interesting. So, but the ones that were pre-filled, so the people that did this, they used the machines to fill in the ballots? So, well, see, you said it yourself. Let's go back and let's look at your own words. Well, let me translate this a little part for the public. Sure, go ahead. For the audience. Allora, tu hai chiesto se c'erano le cose digitali, Francesco. E allora lui risponde sì e no.
Cioè, in altre parole, se tu prendi tu hai una macchina e tu hai l'auto in garage, non è che questa auto prende e si accende da sola, esce, fa un incidente e ammazza qualcuno. Per poter essere una macchina che fa un incidente ci deve essere qualcuno al volante. Stesso discorso con una pistola. La pistola non spara da sola, ci deve essere una persona malvagia con una programmazione interiore malvagia per poterlo fare. E parte di questa battaglia che è andata, diciamo, male, se vogliamo, è stata portata avanti da degli avvocati che non facevano quello che avrebbero dovuto fare, perché loro dicevano che erano le macchine a cambiare i voti, ma non è esattamente così. La macchina non cambia il voto da solo se non c'è qualcuno che gli mette dentro un programma malvagio. Ed è la cosa più classica, ha fatto anche l'esempio del telefono. Tu prendi il telefono, fai un numero e sei tu che fai questa esecuzione di comando, non è il telefono. E allora ecco qui che noi scopriamo, andiamo a guardare alle nostre schede elettorali. Come vi ha fatto vedere come una scheda elettorale è piatta, ok? Ma quando vengono inviate in una busta vengono piegate e c'è una piega ben precisa su queste cose. Quindi voi, per immaginare, arrivano queste buste, l'elettore le apre, ci fa il suo voto, le ripiega e le rimette via, e tu puoi anche ripiegarla all'incontrario, ma quella piega ci sarà sempre. Quindi andiamo a vedere cosa è successo nel 2020, che tutti gli elettori hanno ricevuto queste schede elettorali e quello che abbiamo visto e quello che io ho visto così da Quito, la prima cosa, è stato che innanzitutto ci è stato detto che 9 su 10 persone hanno mandato la loro scheda via posta. E questo non è mai successo prima. Però al tempo stesso abbiamo visto in TV che queste pile di schede elettorali erano perfette, non avevano pieghe. E allora io mi sono detto, qui qualcosa non va. E abbiamo avuto questo, e la domanda era, è digitale o sono state le persone che l'hanno fatto? Allora, noi abbiamo 170 milioni di persone in America che votano all'incirca, ma 21 milioni di questi sono persone sui loro registri elettorali che sono non legali, nel senso che o sono morti o non sono cittadini o addirittura sono persone che non esistono. E allora cosa hanno fatto? Le istituzioni, loro non vogliono pulire queste, si chiamano voter rolls, questi registri di voti. Non lo vogliono fare perché loro ci giocano con questa cosa. Cosa hanno fatto? Loro hanno aspettato che entrassero le schede o i voti, hanno visto poi, hanno fermato la conta, hanno visto quanti voti mancavano per pareggiare e superare Trump, e poi hanno preso da quel bacino di 21 milioni ai quali hanno mandato delle schede farlocche perché non esistono quei 21 milioni, le hanno riprese, le hanno compilate e hanno fatto il loro gioco per varare le elezioni. Quindi non sono proprio state le macchine, sono state le persone che hanno fatto questo. Io gli ho chiesto, hanno utilizzato però delle macchine per stamparle. E lui ha cominciato e ha detto, no, aspetta, fammi spiegare questo piccolo pezzetto prima. Allora facciamolo concludere. Okay, please go ahead. I stopped you when you said, when I was asking you. So, yes, it's the people who cheated, of course. And did they use some technology in order to count the votes? Because I heard they were also like deleting votes or swapping votes. Is that true? Do we have any proof of that? And did they use some special machines or some special printers to? What can you tell us about that? So I understand what you're asking. Let me. My team, myself, were the very first individual in American history that was allowed to look at presidential ballots, general election ballots. And I personally hand looked at 2 million
And if you count the ovals on them that are voted, that's 189 million ovals. Our government has never allowed that to be done. But luckily, the people started screaming, so I was able to look at this to understand what actually happened. It's a very, very subtle difference that we're dealing with here to say the machines did it or the machines swapped the vote. Now, you've obviously seen people on American television that have said, okay, you saw the numbers on TV and you saw them going, and all of a sudden you saw Trump votes drop and Biden votes go high. So first, let me teach you about that. You can translate it, and then I'll go on. First off, when you see the little ticker tape on TV, that is not the official vote. Let me tell you how that works. That company, which is called Edison, they have a few reps, and they've got about 2,000 high school students predominantly that pick up the phone and they dial each one of the 3,900 precincts in America. And they basically go, what's the count you have right now? What's the count you have right now? And that workforce enters it into a form, and that's how you see the little ticker tape on TV. Now, the first question you have to ask yourself, sorry, but if a bunch of high school kids were entering the forms, do you think it would all be perfect? So the answer is kind of no. But here's the catch, because I'm gonna throw a curve at you here. Number one, our numbers on television did change, and they changed by like 100,000 votes. But here's the issue. All of our voting career in the United States since John F. Kennedy, they've shown them on TV. But that has never, ever, ever been the official count. Yeah, of course. In 2020, a very unique thing happened. That for the first time, we saw the numbers change on TV. So I want to ask you a question. Number one, do you think people that want to steal governments and steal elections, whether it's deep state or one world party or whatever, do you think they actually accidentally make mistakes like that? No. See, I tell you that change on TV was done on purpose. Do you know why? Here's why. So everybody would scream, right? On that, look, they changed the votes. They changed the votes. And they would file lawsuits based on the numbers on TV changing. That's so all these attorneys would sue. But when it gets to court, they have to face the sobering reality that's not legally the vote. It never has been. And therefore, their cases get kicked out. I think the deep state and the one world government tricked us, made everybody see it, so they would go, the machines, the machines, the machines, the machines. But the machines never did it because they have to have a paper ballot to back it up. So what I believe they did is they made people go over here, waste their time, file the wrong kind of lawsuits, because in America, once they knew that I would get the ballots and I could look at it, they freaked out and they shut it down where no more ballots ever could be looked at because they're afraid, because the paper is physical proof and that little magic trick they did on TV is vapor, is fantasy. Gosh, it's incredible, it's evil. Allora, Francesco, veramente questo qui è una cosa che ti piacerà perché è machiavellico proprio. Allora, la mia squadra, noi siamo stati i primi persone nella storia degli Stati Uniti a cui è stato permesso di guardare alle schede elettorali delle elezioni presidenziali. E io personalmente ho guardato 2 milioni di schede, cioè 180 milioni di ovali che compilano con gli ovali. Loro mettono, noi mettiamo la crocetta, loro mettono l'ovale. Allora, io avevo, quando gli ho chiesto delle cose digitali, gli avevo menzionato, sai, vedevamo anche che scambiavano i voti, no? Che i voti di Trump andavano su e giù in tempo reale. E lui diceva, noi abbiamo, quei voti di Trump che andavano giù e i voti di Trump e di Biden che andavano su quando prima erano invertiti. In realtà ti faccio capire cosa hanno fatto.
quei numeri che tu vedi, sai, anche noi li vediamo anche noi nelle nostre lezioni in Italia, Francesco, che fanno vedere il 40%, hai capito, il 30%, non sono i numeri ufficiali. C'è un'azienda che fa andare questo ticker, che si chiama ticker, questa banda, striscia, che è la Edison, ok? E loro cosa fanno? Assumono tipo qualche migliaia di ragazzi del liceo e gli fanno, qualche studente così, e gli dicono di telefonare alle varie sedi dove vanno a votare per chiedere allora cos'è la conta. Poi riportano questi numeri e vengono messi su questo ticker, questa banda. Ma ovviamente non possono essere precisi perché sono ragazzi del liceo, puoi capire, la precisione non è esatta. La prima domanda, voglio dirti una cosa, però noi abbiamo visto cambiamenti anche di 100.000 voti. Allora, questi voti non sono mai stati ufficiali e noi li facciamo vedere dai tempi di JFK, di Kennedy, ok? Ma nel 2020 per la prima volta questi numeri hanno visto sostanziali cambiamenti. E perché è successo questo? Perché il governo non è stupido, Francesco, non lo ha fatto accidentalmente. Loro l'hanno fatto apposta. E perché, ti chiederai? Così proprio che tutti sarebbero stati lì, guarda, hanno cambiato i voti, che scandalo, c'è stato. E quindi gli avvocati avrebbero cominciato a fare delle cause per dimostrare che c'è stata una frode, che prima come fa Trump ad avere 100.000 e poi 80.000, casomai va in su, no? Ma questo era stato fatto apposta perché poi avrebbero avuto la giustificazione che questi numeri non erano ufficiali, non erano i numeri precisi e quindi avrebbero portato tanti casi in tanti corti per poi essere stati, come si dice in italiano, mandati via, come si dice in italiano, Francesco? Vabbè, il senso è questo, insomma, è chiaro. Che sono stati rifiutati questi casi, no? Sono stati detti no, non hai ragione, ok. E quindi ti portavano a casa tante perdite. Ma questo è stato un trucco del governo mondiale, dei globalisti, se vogliamo, è stato quello di dire guardate questa cosa qui, perché in realtà quello che contava erano le schede proprio di carta, le cartacee, le schede cartacee, erano quelle che contavano come numeri, hanno distratto la popolazione in modo tale che loro potessero dietro le quinte portare avanti e screditare anche le persone che gridavano alla frode. Un grande trucco questo è stato, proprio malvagio, malato quasi, se vogliamo. Potrebbero riprovarci l'anno prossimo? Ecco, Francesco would like to know, do you think they will try to do it again next year if they haven't cleaned the voter rolls, if has something been done to prevent this in the following elections? We're working very hard. Okay. This is a war, and this is a world war. You may be in Italy, but we're tied together. I personally believe if America and its capitalist, free, liberty system goes down, the whole world suffers, Yeah. right? And so we have to make sure they do this right. However, this is a nasty, horrible fight. It's a war, but it's kind of being fought differently. Now, it's so bad here in America that once I started exposing what I found, they tried to assassinate me. They almost killed me. Luckily, I survived. Now, are they going to do it again in 2024? You better believe it. But you need to understand how it's done. They won't do it exactly the same way. And they don't just do one thing, they do many things, and they're kind of playing a game, but they always need to control the narrative, and they always need more time to do it. It's like they told us, oh, it's going to be so hard to count these ballots, they have to do it. But let's think of this as a great magician. Let's think of Houdini. When does the magic trick happen? At the end? When Houdini escapes the box, is that the magic trick? Or did it actually happen back before? So you have to understand, everything they do is to distract you because what they needed to happen has already happened. I'll give you a great example. Right now, maybe on your media, you are seeing
160 countries on any given day breaking into the borders of the United States of America. Predominantly, they're from South America, China, Syria, Iran right now. Our government right now is so determined to take America down. Here's what's going on. When that illegal crosses the border and they come in legally, instead of doing it right through immigration, our government right now lets open the gates, hands them a mobile phone, hands them a credit card, a debit card with $2,500 on it. And then they say, why are you coming to America? And everybody says, you know, I want a better job, I want a better life. And so they make that crime, that criminal, sign a piece of paper that says, if I work in America, I will promise to pay tax. Now, the moment they do that, they take that illegal who is not a citizen and they hand them a Social Security card from America. Now, a Social Security card says you're an American. So here's how the rig works. Now, those people, let's say from Mexico, they go to the driver's license bureau. They take a driver's test, not in English. They take a driver's test in Spanish. They pass the test. The driver clerk goes, oh, I need to see your ID. Now, what does this illegal do? They hand them the American Social Security card, which technically the person at the driver's license bureau goes, oh, you must be a citizen. They give them a driver's license, and then what do? They automatically add them to the voter roll. Right then and there, bang. They become an American voter without being a citizen, which is against our Constitution. But we're not allowed to ask for ID. We're not allowed to challenge it and say you're not an American. And they're flooding the system with this so they can take over and push us into this one world government. So that's what we're fighting. Now, we've learned a lot since 2020. We now know what to look for. We now know how they do it. But it's going to be a fight tooth and nail. It's going to come down to, I believe, sadly, do they want our country to erupt into a violent civil war? Yeah. Now, that scares me. Me too. Because, you know, as Americans, we can own guns. And I know you're a big proponent of Second Amendment. They want to take our guns. So we're teetering on a very fine line of we've got to fight this with truth and transparency. And at all cost, try to avoid fighting in the streets. Because if we get there, they're going to take away our gun ownership. It's going to be fait accompli over, and America will fall. Yes. Allora, and America will fall. Allora, lui ha detto, guarda Francesco, noi stiamo lavorando molto molto duramente perché questa è una situazione che riguarda non solo gli Stati Uniti ma l'intero mondo e può portare veramente a una guerra mondiale, ma di quelle serie. Se lo rifaranno, assolutamente sì che lo rifaranno. Io stesso sono stato, hanno rischiato di morire, hanno cercato di ammazzarmi dalle ultime elezioni e hanno fatto in modo che io non avessi più accesso alle schede cartacee. Ma io vi dico che se l'America è una cosa veramente importante queste prossime elezioni, perché io vi dico che noi siamo legati all'Italia, anche l'Italia è dentro questa situazione, non è solo una nostra cosa domestica. Aspetta, questa cosa è interessante. Già è difficile. No, concludi, sì, prego, però poi ricordami di tornare su questo. Mi perdo. Prego, scusami. Aspetta, e poi, perché se il sistema capitalista liberale, di libero capitalismo americano va giù, vi assicuro che tutto il mondo ne soffrirà. E per quanto io vi posso dire, questa è una battaglia, sarà molto cattiva, molto brutta. E quindi vi assicuro assolutamente che ci riproveranno nel 2024, ma non esattamente nello stesso modo. Lo faranno in tanti modi diversi, ma quello di cui avranno sempre bisogno è controllare la narrativa e avranno bisogno di tempo. Vi faccio un esempio del mago Houdini. Quando è che avviene il trucco magico? Quando vedete il trucco? No, il trucco magico era stato preparato molto tempo prima. E poi c'è la parte della distrazione ed è quello che voi dovete vedere.
È la distrazione quello che è, ma non, e poi vi ritroverete a gustare quello che poi alla fine è il trucco, senza esservene accorti. E adesso per esempio vi faccio l'esempio del cosa sta succedendo nel confine americano. Per farvi capire, ci sono in questo momento, in ogni qualunque momento, ci sono 100 persone da 160 paesi diversi che stanno invadendo il nostro confine americano, vengono non solo dal Sud America, ma anche dalla Cina, dalla Siria, dall'Iran. E il nostro governo americano è determinato a portare a distruggere, a portare ad abbattere il nostro paese. E tutte queste trapassi illegali, il nostro governo che apre i cancelli a questa gente, sapete che cosa fa? Gli dà, appena entrano, un cellulare e una carta, sai, di debito con $2.500 già dentro, così, e poi gli dicono di firmare a questi criminali che hanno attraversato il nostro paese illegalmente e di firmare una cosa che se staranno negli Stati Uniti poi pagheranno le tasse. A questo punto, siccome hanno firmato che pagheranno le tasse, gli daranno questa carta che è come il nostro codice fiscale, si chiama Social Security in America. E con questo Social Security, per esempio, un messicano può andare in qualsiasi auto, come si chiamano, dove vai a fare la patente, no? Autoscuola, insomma, esatto, vanno all'autoscuola e ti può chiedere di fare il test per la patente, ma non in americano, in spagnolo. E allora gli chiedono fammi vedere una carta d'identità e lui gli dà la sua Social Security, il suo codice fiscale, che è un'identificazione per gli americani, e quindi in automatico, perché questa è una cosa automatica che fanno negli Stati Uniti, che quando prendi la patente ti inseriscono nella registrazione del voto, no? Nel registro dei voti. Allora, noi, quando vai a votare, non è richiesto di far vedere la carta d'identità, non è richiesto. E se tu gli dici guarda che tu non sei americano, devi pure stare zitto. E questo stanno spingendo il governo unico, il One World Government, no? Il mondo unico, il globale, ok? E noi dobbiamo combattere denti e unghie, come si dice in inglese, e quello che vogliono fare è portare gli americani in una guerra civile, ma noi non dobbiamo cadere in questo problema, perché voi sapete che noi abbiamo le armi in America, è l'unica cosa che davvero ci può difendere dal nostro governo, e loro ce le vogliono togliere, e allora loro credono che se riusciranno a farci entrare in una guerra civile, farci combattere tra di noi, avranno la scusa per toglierci le armi. E allora lì siamo spacciati. Prima accennava all'Italia, ecco, qui in Italia si è parlato ogni tanto in ambienti, come dire, minoritari anche di un interessamento del nostro paese nella costruzione di questa truffa elettorale. Lui ne sa nulla, è una fantasia, è cospirazionismo? Sì, okay. So you mentioned Italy just to tie us together into the American situation, and regarding our country, we have been at the time we heard that Italy was somehow involved in lending our servers, Leonardo, the servers to the American government. There was something fishy going on there, and. Right. We remember Obama came over too. He was very close to Renzi, the prime minister at the time. Do you know anything about it? I did. When we were told that possibly Italy servers were involved and that there was some sort of traffic going back, I was asked also to investigate and look at that. I interviewed the person who was making the claims. And when I concluded my investigation, I was not able to verify what the person was saying, and I was not able to verify it was happening in the manner the person said it was happening. But let me give you an example why words matter. If you think that the machine changes the vote and it's a transaction between the machine changing it, you have to be able to prove the machine did it. However, that's not what machines do. Programs do that, not physical machines. We did have a phenomenon
and I'll just use Maricopa County, Arizona. During the election, in those servers, there were 30,000 anonymous incursions. That means people we could not identify coming into the servers, but you couldn't tell what they really did. Part of our Congress and Senate basically was suing the Board of Supervisors, saying we need to look at the routers and the Splunk logs. Well, they withheld them, and they were successful in keeping them from us because you need to look at that data to see where they were coming from. What I submit to you is more than likely any Italian component or any country component was not that the data was being lifted from America, sent to Italy, something was being done with it and sent back. I don't find any evidence of that. But what it more than likely is in order to escape detection of the people in the system, the bad people, which I can tell you were in the United States of America, not Italy, were routing the internet traffic, right? We're routing the internet traffic to foreign countries, so it looked like foreign countries were doing it, and they did that in order to hide their tracks, to try to make themselves invisible. Okay. Which that I would have a question regarding this later. Allora sì, Francesco, io ho guardato questo, a dire il vero hanno proprio chiesto a me di investigare questa cosa sui server italiani e di questo traffico che coinvolgeva l'andata e ritorno di certi dati. Allora, io ho intervistato la persona che aveva inizialmente fatto questo annuncio, questa rivelazione, no, che diceva queste cose. Io non sono riuscita a verificare che quello che diceva questa persona era vero e che era vero il modo in cui lui diceva che queste cose stavano succedendo. Le parole hanno importanza. Se tu dici che delle macchine o dei server hanno agito per cambiare dei voti, eccetera, ancora io ripeto, non sono le macchine, ma sono i programmi. Allora, nella contea di Arizona, Maricopa dell'Arizona, ci sono state 30.000 anonime incursioni di persone che sono entrate, che hanno manipolato, che sono entrati hanno interferito con i server. Ma non siamo riusciti a dire esattamente che cosa hanno fatto, ma 30.000. E i supervisori, insomma le persone in carica di queste contea, hanno cercato di capire i logs, sai, tutti i dati che vengono registrati, e questi dati sono stati tenuti, sono stati dati, gli sono stati tenuti dietro. Allora è più probabile che la componente in italiano di qualunque altro paese sia stata quella che delle persone americane, non straniere, abbiano utilizzato server italiani o anche di altri posti, mandando i dati all'estero, facendoli ritornare in modo tale da far depistare quelli che cercavano l'individuazione delle persone che operavano negli Stati Uniti, e che cosa facevano? Facevano dirigere, facevano il routing, si chiama così, fanno passare, diciamo, i dati internet, il traffico internet a paesi stranieri per nascondere le proprie tracce. E questa cosa, Francesco, se mi permetti, mi piacerebbe chiedere per fare il follow up, perché in America c'è proprio una legge che dice che quando c'è interferenza americana c'è un ordine esecutivo che dovrebbe bloccare tutto quanto. Posso chiederglielo? Certo. Okay. Regarding this thing about the foreign countries sending out, but I think I read that there is like an executive order somewhere that says that when there is proven, or even like has been foreign interference in an American election, then there is the possibility, I mean, the president or the American government has the power, or actually has to stop whatever is going on with an election and investigate or whatever.
this has no validity, has no weight on how the election has at the end been approved when they knew that there was international interference. I mean, it's not a very smart way if you want to hide your tracks to put the blame on China when you know that if you put the blame on China, then you can stop the elections right there. You know what I mean? Again, everything comes down to words. And here's what I mean. The traffic going through a server does not mean that the server itself is engaged in something nefarious. Here we are communicating, across the Atlantic, and both of us in doing this are hopping different servers, but that doesn't mean that we're there. I explained it. I released a book a few months ago called Countdown to Chaos. This is the book. And I explained in this book that everything they needed to do, they set up in advance. And so I want you to understand, yes, we do have an executive order put in place by President Trump that says if you can prove if there is for an election, yes, we have recourse to fix our elections. However, what we're finding out is for the 2020 vote, that it was a very sophisticated kind of network routing traffic to look like it was doing something nefarious. Because remember, all you could see, you saw the little videos, all you could see is traffic going back and forth. Yeah. Combined with you saw the TV doing this. But I want you to understand that thing going like this that you saw on a video is not connected to the TV stuff. I explained how that worked. So I think what they did, in my opinion, in our research, they made everybody look over here instead of what was really going on. When in fact, for several years, they put everything in place so they could do it. And remember, they're not letting us see the ballots. We can't check them. We can't audit them. We can't look at them because that's the physical proof. And that's what they have to hide. And so they hide it in all these different layers. And although, yes, a president could have called the election based on foreign interference, the problem is in that exchange, you cannot and has not been able to prove that that's what changed the vote. And in my opinion, it's because that's not how they do it. Remember, if you're going to steal a national election, you have to know where every count is at every moment. You can't just drop in 1 million votes and hope and pray you got it right, right? You want to get it right. And so they have to watch all of these places. They had to watch 175,414 places all at one time. And in that traffic, they're watching how this works so they can slide stuff underneath in its physical form. Now, it doesn't take the person at the election place to do this. Here's what happened in Arizona. Well, okay. workers are counting. I have to stop you a second because it's quite complicated. I have to translate this and we go on. Allora, Francesco, io gli ho chiesto, sì, ma io mi ricordo che c'era un ordine esecutivo che diceva che se c'è interferenza straniera si potevano bloccare le elezioni. E lui dice, guarda, ancora una volta bisogna arrivare tutto alle parole. Allora, loro hanno detto che c'era il traffico che andava su server stranieri, ma non vuol dire innanzitutto che il server si era messo a disposizione per creare qualcosa di il nefario, si dice così anche in italiano, di malvagio. Per esempio, io e te adesso stiamo parlando attraverso l'oceano e la nostra connessione sta saltando da server in server, non è che sta facendo delle cose malvagie. Io ho scritto un libro che si chiama Countdown to Chaos, e la conta la rovescia al caos, ok? L'ho pubblicato, è uscito un mese fa. Dopo chiederemo dove possiamo trovare i suoi libri. E tutto quello che dovete sapere è che noi, sì, è vero, c'è questo ordine esecutivo di Trump che puoi fare ricorso e aggiustare delle elezioni se c'è l'interferenza internazionale, però quello che hanno fatto nel 2020 è stato veramente sofisticato, è stata una network che facevano
girare, facevano il routing, no, di questo traffico, che lo facevano sembrare come se fosse americano, che si appoggiava ad altri server, che tornava indietro, non c'era la prova comprovata che potesse esserci un'interferenza internazionale e che questa comunque potesse essere stata la causa di un cambiamento di voto. Quindi nella mia ricerca della mia squadra che abbiamo fatto noi, abbiamo potuto verificare che abbiamo solo potuto verificare questo dato. Ma quello che volevamo vedere noi erano proprio le schede fisiche e non ci hanno più permesso di guardarla, a parte quelle 2 milioni iniziali. Questa era la cosa che non ci hanno permesso di avuto l'accesso, a parte server, cose di questo genere, che è sempre difficile perché c'è sempre una spiegazione. Quindi ci sono tanti strati dietro i quali hanno potuto nascondere la loro frode elettorale. Se voi dovete capire questa cosa qui, che per rubare un'elezione nazionale voi non potete semplicemente buttare 1 milione di schede lì così, pensare, no, potete andare proprio scientificamente, chirurgicamente, ok? E ci sono in tutti i posti, ci sono 175.414 posti che devono controllare tutti contemporaneamente e capire quante schede lì, quanti numeri qua, ok? L'ho fermato perché sennò mi ero persa un attimo. Sì, e il nostro tempo è finito qui, abbiamo proprio 3 minuti. Okay, so we only have like just a few minutes. We'd like to finish up, and then I would really like to, if you could tell us where people can follow you, buy your books. Okay, so let's finish up, and actually, please do finish with a happy note, like a hopeful note, please. Okay. Here, look, this may sound horrible. This may sound scary, but I'm gonna go back in Roman times to explain this. Okay. Long ago, if a bad country came in and invaded us, we didn't know until the soldiers showed up at our farms or our doors, made us come out, cut the guys' heads off, took our women and children and took our land. That's the way it used to be. Today, we have truth at our fingertips at all the time. Now, discernment, the God-given discernment, we have to work on. But for the very first time in history, we're seeing this happen. Do not think this is horrible. Let me tell you why. God gave us a gift. God let 2020 happen. God let COVID and all this pandemic happen. Our eyes are open. We are no longer blind to how bad governments can be, how bad they'll cheat us, use us, take our money and try to control us. That's a gift from God. Now I believe God is looking at all of mankind going, you've got free will. What are you going to do about it? And all we need to do is talk about it, share truth, and call it out. So we have been given a gift because we are no longer blind. Now, it looks so bad. It looks so horrible because the bad guys own the media. It's why you do your own media. You can't trust the traditional media. They own media. They own universities. But please remember, they are spending billions and billions of dollars a day to poop in our brains and make us afraid. And they're still losing because we're still awake. We know what's going on, which means us as mankind is now powerful. And all of it comes down with truth. We know how they do it. We now know what to look for. We now know what to watch for. We now know how to audit it. Of course, they're going to try. They've got a lot on the line. It's their back against the wall, not ours. But we are now smarter and more equipped than ever. And I believe we can handle this as long as we all talk, we all share, we all keep our eyes going. We can hold these evil people to account. So I'm telling you, bad as it sounds, we are not losing. We are winning. Okay. I'm really looking forward to a great victory.
Allora, finisco questo e poi ci dice dove può comprare i suoi libri, eccetera, ok? Allora, per quanto terribile tutto questo è orribile, e spaventoso possa sembrare, io vi dirò qualcosa tornando indietro dai tempi romani. Una volta, quando un paese cattivo ci invadeva, noi non lo sapevamo finché non trovavamo i contadini o i soldati alle nostre porte che ci rubavano le nostre terre e rapivano le nostre donne. Oggi invece abbiamo la verità ai nostri polpastrelli ad ogni momento, e per la prima volta nella storia noi siamo in grado di vedere attraverso quello che c'è intorno a noi. Dio ci ha fatto un grande regalo. Lui ha permesso il Covid, lui ha fatto in modo che ha lasciato che succedesse l'elezione del 2020, perché adesso non siamo più ciechi, noi lo vediamo questo governo quanto è malvagio, quanto è corrotto e il male che ci voleva fare. E quindi adesso Dio sta guardando all'umanità e ci dice: voi avete il libero arbitrio, adesso voi sapete che cosa potete farne a riguardo, perché prima non si poteva, adesso possiamo parlare, possiamo condividere la verità, non siamo più ciechi, e noi sappiamo che non possiamo più avere fiducia sui nostri media, che noi non possiamo più avere fiducia alle nostre università, e adesso non ci possono più turlupinare, e loro continuano comunque a spendere miliardi e miliardi di sciocchezze nei nostri cervelli, ma noi purtroppo ormai siamo svegli, ci siamo risvegliati e siamo potenti, e noi adesso possiamo guardarli dritti negli occhi e possiamo dire che noi possiamo scoprire le cose che fa, possiamo tenerli sotto controllo noi, possiamo fare noi la revisione dei conti a quelli lì, e perché siamo equipaggiati, siamo più intelligenti come non siamo mai stati prima, e noi terremo queste persone malvagie responsabili delle loro azioni. E io ho detto: bene, guardo avanti per una vittoria di successo. Bene, grazie Guido. Se vuole dire in conclusione dove possiamo trovare i suoi libri, poi ci dobbiamo salutare perché purtroppo ho i minuti contati. Ma altrimenti avrei voluto approfondire altri argomenti, magari tornerà con noi per parlare di intelligenza artificiale, cosa che adesso non siamo riusciti a fare. Absolutely. So because unfortunately time is tyrant for us, he is sorry we have to end it here, because he would really love if you could come back to talk maybe about artificial intelligence. That is something that it's very, very important for us to understand better here. And thank you. And would you tell our public where they can follow you, where they can buy your books? You can find my books on Amazon. It's very easy, and they ship all around the world. But it's just my name, Jovan, Jovan, my first name, Hutton, Hutton, my middle name, Pulitzer, Pulitzer. And if you just use a hashtag, the little plus sign, hashtag Jovan Hutton Pulitzer, put that in your search engine, you'll find me. I'm on all social media. I broadcast every day, 7 a.m., 7 p.m., Central Standard Time, U.S., 7 days a week. I'm here to win. We are all in this together. We all must fight together and have truth and transparency. And I'll be glad to come back as many times as you'll have me, because we're all in this together. Absolutely we are. Thank you. Allora, sì, potete trovare tutti i suoi libri, tra l'altro ha scritto tantissimi libri, io ne ho letti un paio, sono eccezionali, su Amazon. Scrivete semplicemente il suo nome, Jovan Hutton Pulitzer, e se scrivete hashtag Jovan Hutton Pulitzer su Google, sul motore di ricerca, vengono fuori tutti i social media nel quale potete seguirlo, e lui ha un broadcast, parla al suo pubblico tutti i giorni alle 7 Central Standard Time, che è l'orario del Texas. I think it's Texas. What is a CST? A Central Standard Time. Yes, what is it? Texas? Central U.S. Yes, but it's Texas is Central Standard. Texas, Chicago, the middle. Chicago, so that the Italians can look it up. Quindi all'orario di Chicago, del Texas, quello le CST alle 7 del mattino. Ok, e lui è contento e sarà felicissimo di tornare tutte le volte che vorrai, Francesco. Bene, grazie davvero, è stato un vero piacere. It was a great pleasure. Thank you so much.
Thank you. Okay, see you soon then. Bye-bye. Oh, and Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Thank I don't you. know if you To have yourself as Christmas, well. but I'm sorry, but it's okay. Happy holidays. Ok, Bene. bye. Grazie ancora, grazie anche a te Guia, come sempre impeccabile. Tanti auguri di buon Natale anche per te. Sì, infatti, buon Natale a tutti e tanti auguri di buon anno. Ho messo il rosso anticipato per il nuovo anno. È stata una scelta azzeccatissima. Ti mando un abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao ciao. Grazie cari amici di Visione TV, vi consiglio l'acquisto dell'ultimo numero del nostro mensile Visione, eccolo qui, l'Esilio di Dio, che affronta temi molto importanti, con un'introduzione di Monsignor Carlo Maria Vigano. Visione TV vive solo grazie al vostro sostegno. Se volete farci un regalo natalizio, questi sono i numeri per effettuare un bonifico in nostro favore, anche tramite PayPal. Se invece volete aiutarci a costruire una grande forza politica che cambi le cose in concreto, iscrivetevi a Democrazia Sovrana e Popolare, tesseratevi adesso per essere soci fondatori insieme a me e Marco Rizzo in vista del congresso del 27 e il 28 gennaio all'Hotel Ergife a Roma. Grazie a tutti voi, buona serata.